All right, so we attack Iran. Everyone knows that. Everyone's seen it. The only people that this really benefits, it's not us. We benefit absolutely nothing from attacking Iran. The people that benefit from this is Israel. They're the ones who wanted it. They are the ones who have the blackmail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita atas apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu keberkahan atas umur kita, keberkahan atas kesehatan kita, maupun keberkahan atas harta-harta kita, sehingga keberkahan itu mendorong kita untuk semakin semangat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, seperti biasa dalam setiap video saya selalu mengajak untuk kita semua, mari kita teruskan perbuatan baik kita kepada semua saudara kita, baik itu saudara kita yang muslim maupun saudara kita yang belum mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah dalam hal ini mari kita doakan sang admin dari channel Lunar Ambassador, karena kali ini kita akan kembali lagi mengambil pelajaran dari salah satu videonya ya. Video yang seperti apa? Ya, mari kita lihat saja. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so we attack Iran. Everyone knows that. Everyone's seen it. The only people that this really benefits, it's not us. We benefit absolutely nothing from attacking Iran. The people that benefit from this is Israel. They're the ones who wanted it. They are the ones who have the blackmail on all of the important people in the United States to make this happen. And now it's happened. We didn't need to. Do you really think those negotiations fell apart, or did we back out of them? This is what Iran's wanted this entire time, is to get us into another war. And it's happened so many times. 9/11, the false flag attacks on one of our ships to try and get us into yet another war. It's always been them. I think everyone pretty much knows that. But you know, unfortunately, I'm a Christian, and there are a lot of other Christians out there that are still, you know, gung-ho for Israel for no freaking reason at all, because they have this twisted idea in their brains that we have to do or die by Israel because they claim that the Bible says so in Genesis 12:3. So Genesis 12:3, it's, you know, it says, those who curse you will be cursed, those who bless you will be blessed, something like that. Yeah, that's not talking about the nation of Israel, dude. The nation of Israel as it exists today is not through the grace of God in 1948. It is through political Zionism. And that's why the nation of Israel exists as it does today. Okay? All my fellow Christians out there that sit there and say, oh, we have to stand by Israel with everything that we have. Can I ask you why you think that? Because the Bible doesn't support that. When God is talking to Abraham in Genesis 12:3, and he says, those who bless you and your descendants will be blessed, those who curse you and your descendants will be cursed, he's talking about Abraham's descendants. Who comes from the line of Abraham? Jesus does. Okay, so he's saying those who bless you and your descendants. So he's saying that the line of Abraham, eventually leading up to Jesus Christ himself, because Jesus, again, comes from the line of Abraham. So we owe nothing to the established political Zionist, secular, Ashkenazi Jewish nation of Israel. We owe nothing to them. Okay, so they're going to continue to pull us into more armed conflicts. We're going to continue to send them billions of dollars. They're going to continue to try and kill people that speak out against them. Charlie Kirk. Yeah. Stop being so ignorant, Christians. Stop. I have all these Christians that I see that I know that are all cheering about it for no freaking reason. Open your eyes and stop being blind. I love being Muslim. And it's because, like, every day the Quran is proving itself correct. Like, not that it hasn't already, but I mean, like, it still applies to, like, everyday, like, modern times, whatever's happening in the world. Like, it still fucking applies. I probably shouldn't cuss while I'm talking about the Quran, but I don't think bad words are bad unless you mean them in a bad way. That's besides the point. My thing is, the Quran literally says that the corrupt people will say, like, they're the peacemakers and stuff. Like, they'll act like they're the ones trying to get the world back into, like, the correct order and everybody to be, like, you know,
kissing and loving each other. Not kissing and loving each other. I don't want nobody to kiss me. Anyway, that's besides the point. I always say that. Besides the point, I don't even know what the point is. Anyway, I love being Muslim because there's just like things that just remind me like I know the correct stuff, you know? Like it just feels good to know. But like at the same time, what the fuck does the US and fucking BB think they're doing? Like honestly, I know Trump likes to stick his dick in everything, but he doesn't have to stick it into everybody's governments. I'm going to misquote and add to what Cory Booker said about Trump's greatest disaster. Trump has no plan for what happens when the Iranian regime collapses, no plan for managing the inevitable power struggle between revolutionary factions, no plan for securing nuclear material, no plan for preventing a humanitarian catastrophe in a country of over 90 million people, no plan for protecting the tens of thousands of U.S. troops and civilians across the region who are now on high alert, no plan for coordinating with suddenly imperiled neighboring nations, no plan for containing refugee flows that would dwarf Syrian crisis, no plan for preventing Russia or China from filling the vacuum, no plan for what happens to the global energy markets when the Strait of Hormuz is shut down, no plan for the Iranian retaliation against American allies who didn't ask for this war and they will not forget who started it, no plan for what comes after the bombs. More on Cultural Perspective on Substack. Time is a flat circle. For the second time this year, the U.S. military has been sent into a foreign country to remove its leader so we can get easier access to oil. It's February. For the second Saturday of 2026, the President of the United States has sent in troops to remove a foreign leader to get access to the oil. There's only been 9 Saturdays this entire year. 1/5 of this year, 22% of this year's weekends have been dedicated to invading foreign countries and killing hundreds, if not thousands of people for oil. When I was a boy, those wars were decades apart. It took time and effort. They had to come up with excuses. They haven't even told us why they're doing it this time. Because it's for oil. And here we are again, staring into the abyss with a leader who claimed that he was going to be the peace president. He wants a medal for this. He wants gold because he got access to the oil. And what are you going to do about it? Keep scrolling. Ya, teman-teman, jujur saja ketika pertama kali melihat video ini, saya cukup kaget, teman-teman. Kenapa? Ya, karena yang berbicara di video ini bukan orang dari negara yang sedang menjadi korban, bukan juga aktivis dari luar negeri, tapi justru warga Amerika sendiri, teman-teman. 3 orang ini adalah warga Amerika. Namun, di dalam video tersebut mereka secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kebijakan presidennya. Mereka merasa prihatin terhadap berbagai agresi yang terus terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan di salah satu bagian video, mereka mengatakan sesuatu yang cukup tajam. Mereka berpendapat bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia seringkali tidak lepas dari kepentingan ekonomi, khususnya penguasaan perdagangan minyak. Ya, sekali lagi ini bukan pernyataan dari orang luar. Ini justru datang dari warga negara mereka sendiri. Dan menurut saya, disitulah letak hal yang menarik, teman-teman. Karena seringkali kita membayangkan bahwa masyarakat suatu negara pasti selalu mendukung penuh semua kebijakan pemerintahnya. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu.
di dalam setiap negara selalu ada orang-orang yang masih berani menggunakan hati nurani mereka, teman-teman. Ada orang yang tetap berani mengatakan ini tidak benar. Ada orang yang tetap berani mengkritik meskipun yang mereka kritik adalah negaranya sendiri. Dan jujur saja teman-teman, melihat hal seperti ini membuat kita sadar bahwa di tengah dunia yang penuh konflik masih ada manusia-manusia yang mencoba berpikir dengan hati nurani. Lalu mungkin muncul pertanyaan teman-teman, sebagai kita ini yang sebagai rakyat biasa, sebagai muslim awam, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan melihat semua ini teman-teman? Karena kalau dipikir-pikir, kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan ini semua. Kita tidak punya pengaruh terhadap kebijakan negara-negara besar. Kita juga tidak punya kekuasaan untuk menentukan arah politik dunia. Betul teman-teman? Tapi justru disinilah Islam memberikan perspektif yang sangat berbeda teman-teman. Karena dalam Islam, perubahan besar tidak selalu dimulai dari kekuasaan. Perubahan besar seringkali dimulai dari perubahan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa teman-teman? Artinya sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang dunia, mungkin ada satu hal yang perlu kita lihat terlebih dahulu, tepatnya diri kita sendiri. Kadang kita sangat mudah marah melihat ketidakadilan di dunia ini. Kita melihat konflik, kita melihat penindasan, kita melihat peperangan, tetapi kita sering lupa memperbaiki hal-hal kecil dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya, hal yang paling sederhana, apakah sholat kita sudah benar-benar kita jaga? Apakah kita sudah berusaha jujur dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain? Atau apakah kita sudah menjadi orang yang membawa ketenangan bagi keluarga dan lingkungan kita? Rasulullah mengajarkan bahwasannya manusia terbaik bukanlah yang paling kuat, bukan juga yang paling kaya teman-teman, tapi yang paling baik akhlaknya. Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, banyak konflik besar di dunia sebenarnya berawal dari satu hal yang sama, keserakahan manusia, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Karena itu mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai muslim adalah mulai dari diri sendiri teman-teman. Ya kan? Bisa dalam bentuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak kita, belajar menjadi manusia yang lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli kepada sesama. Karena bisa jadi dunia tidak berubah hanya karena kekuatan senjata, tapi karena manusianya yang mulai berubah. Dan perubahan itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang terlihat sederhana. Kalau kalian, teman-teman semua ini, punya pendapat tentang video ini atau punya pandangan lain tentang isu yang dibahas oleh 3 warga Amerika tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya ingin sekali membaca pendapat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, konten yang mencoba melihat berbagai peristiwa dunia dari sudut pandang yang lebih tenang dan reflektif, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita bisa terus berdiskusi dan belajar di video-video berikutnya tentunya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.